ఇది రికర్సివ్ ఎన్యూమరబుల్ లాంగ్వేజెస్ అనమాట. ఏ ప్రాబ్లమ్ హూజ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ రికర్సివ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డిసైడబుల్ అనమాట. రికర్సివ్ ప్రాబ్లం కాదు, డిసైడబుల్ యాక్చువల్గా. Recursive languages are Turing decidable, whereas recursively enumerable languages are Turing recognizable. Recursively enumerable languages. Can recursive languages are Turing decidable. A problem whose language is recursion is called as decidable. ఒక ప్రాబ్లంకి రికర్షన్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి రికర్షన్ అనుకో, అది డిసైడబుల్ ప్రాబ్లం అనమాట. ట్యూరింగ్ డిసైడబుల్ జస్ట్ డిసైడబుల్. A problem whose language is recursively enumerable is called as recognizable. So which of the following is false with respect to possible outcomes of the executing Turing machine? Halt, it may accept or regret, not in a loop. Halt is start another. It may halt and accept in an input. It may halt by changing the input. It may halt and reject the input. It may never halt. If the input strings belongs to the recursive language, TM may halt and accept the input, or it may halt and reject the input. If the input belongs to recursively enumerable language, then either TM and a Turing machine may halt and accept the input, or it may never halt. It cannot halt by changing the input because TM just transits from one state to another state on a given input. It only does the transitions that it is supposed to do on the given input as per the definition. డెఫినేషన్ ప్రకారం ఇది చేయగలదు, కానీ హాల్ట్ ఇన్పుట్ని చేంజ్ చేయదు. సో ఇది చేంజ్ చేయదు కాబట్టి ఇది ఫాల్స్, మిగతా అన్నీ ట్రూనే. If L and L are L complement or recursively enumerable, then L is recursive. Recursively enumerable languages are definitely recursively closed. Yes. L is recursively enumerable means that Turing machine accept all strings in L. Recursively enumerable అంటే ట్యూరింగ్ మిషన్ స్ట్రింగ్స్ అన్నిటిని యాక్సెప్ట్ చేస్తుందని. L complement is recursively enumerable means the TM accept all the strings in L complement. So we can always decide if the string is L or not making L recursive. So it's L is recursive. Yes, thinking yes, the given language is generated by the above over an alphabet A and B is a set of all odd length palindromes. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇది ఉంది కాబట్టి ఈ గ్రామర్ ప్రకారం ఏఎస్ఏ అండ్ బిఎస్పి అండ్ ఏ ఎప్సిలాన్ యాక్సెప్ట్ ఆల్ ద palindromes ఓవర్ ఏ బి అండ్ ఎస్ఏ అండ్ యాక్సెప్ట్ ఆల్ ఆడ్ లెంత్ B and accepts all even length palindromes over A comma B. So all the odd length palindromes all palindromes A not accept కాదు, ఇక్కడ ఏ యాక్సెప్ట్ కాదు కాబట్టి ఆల్ palindromes అనేది కాదు. ఏ ఆడ్ లెంత్ palindromes 6 వచ్చింది. ఈవెన్ లెంత్ కరెక్ట్. స్ట్రింగ్స్ బిగాన్ అండ్ ఎండ్ విత్ ద సేమ్ సింబల్. ఏ బిగాన్ అండ్ ఎండ్ విత్ సేమ్ సింబల్. సో ఇది పాసిబుల్ కాదు. సో ఇది కాదు. ఆల్ ఈవెన్ లెంత్ palindromes ఇది కాలే. ఈ ఒక్క దాంతో ఈ మొత్తం ఈ 3 ఆప్షన్లు కాదు, ఇది కానీ కరెక్ట్ చేసేసాం. Given the statement context sensitive languages L is recursive, there exists a recursive language that is not context sensitive. Both S1 and S2 are correct. ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి రికర్సివ్లీ ఎన్యూమరబుల్ లాంగ్వేజ్. సో ఆ కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ అయితే రికర్సివ్లీ ఎన్యూమరబుల్ అయి ఉంటుంది. రికర్సివ్ లాంగ్వేజ్ దట్ ఈస్ నాట్ రికర్సివ్ లాంగ్వేజ్ అయ్యింది కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ కాకుండా కూడా ఉండొచ్చు. ఇదే దానికి అర్థం. బోత్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ రికర్సివ్లీ ఎన్యూమరబుల్ అయితే కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ అయి ఉండాలి. కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ అయితే రికర్సివ్లీ అక్కర్లే.
కాన్సెప్ట్ సెన్సిటివ్ అయితే కాంటాక్ట్స్ ఫ్రీ అయి ఉండాలి, కాంటాక్ట్స్ ఫ్రీ అయితే డెఫినెట్గా రెగ్యులర్ అయి ఉండాలి. సో ఇలా ఓకే, ఇట్లా అవ్వకపోయినా పర్లేదు. ఇప్పుడు కాంటాక్ట్స్ ఫ్రీ అయితే అది రెగ్యులరా కాదా అని అక్కర్లేదు, కానీ అది రికర్సివ్లీ ఎన్యూమరబుల్ కాదా అని అడగర్లేదు, కానీ రికర్సివ్లీ ఎన్యూమరబుల్ అంటే కాన్సెప్ట్ సెన్సిటివ్ అయ్యే ఉండాలి. 6. If the L and P are two recursively enumerable languages, then they are not closed under recursively enumerable. ఈ టేబుల్ ప్రకారం రికర్సివ్లీ ఎన్యూమరబుల్, ఇది క్లోజ్ గాంది కాంప్లిమెంట్ దగ్గర. సో ఇట్స్ ఈ సెట్ డిఫరెన్స్ అన్న కాంప్లిమెంట్ అన్న ఒకటే. కాంప్లిమెంట్. Okay, let L1 be a regular language, L2 be a deterministic context-free language, and L3 are recursively enumerable language, but not recursive. Which one of the following statement is false? L3 is recursively enumerable language, but not recursive. Okay, L2 is deterministic context formation. L1 is L3 recursively ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, రికర్సివ్లీ ఎన్యూమరబుల్ లాంగ్వేజ్ బట్ నాట్ రికర్సివ్ ఇంటర్సెక్షన్ విత్ రెగ్యులర్ లాంగ్వేజెస్. ఓకే, యా, రికర్సివ్లీ L3 intersection L1 is recursive, may or may not be. L1 is regular. Since every regular language is recursively enumerable, we cannot consider L1 to recursively enumerable. L3 is recursively enumerable anyways. L3 intersection L1 is recursively enumerable but may or may not be recursive. L1 intersection L2 intersection L3 is recursively enumerable. L1 is regular. Since every regular language is recursively enumerable, we can consider L1 to be recursively enumerable. L2 is DCFL. Since every DCFL is recursively enumerable, and we cannot consider L to be a recursively enumerable, and L3 is recursively enumerable anyway, since recursively enumerable languages are closed under intersection. L1, L2, L3 is recursively enumerable. L1 union L2 is context free. L1 is regular, hence since every regular language is CFL, we cannot consider L1 to be CFL. L2 is DCFL. Since every DCFL is CFL, we cannot consider L2 to be CFL. Since CFLs are closed under union L1 and union L1 union L2 is context free. L1 intersection L2 is context free. L1 is regular. Since every regular language is DCFL, we can consider L1 CFL. L2 is DCFL anyway, since DCFL are closed under intersection. L1 intersection L2 DCFL. Since every DCFL is CFL, we can consider L1 intersection L2 to be CFL. Let L is equals to A power P, P is prime. Which of the following is true? Not accepted by the Turing machine. The not regular but not context free, context free but not regular, neither regular nor context free but accepted by the Turing machine. 2. L is equals to A power P, P is prime. The above language is context sensitive but not context free, hence we can design LVA, TVM but PDA cannot be designed.